Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika upeo wa TV47. Tuandamane saa hizi hadi mida ya baadaye katika kipindi cha dakika 30 zijazo, tukizungumza yote ayo ambayo yametukia humu nchini sawa na mataifa ya kigeni. Na hii leo bila shaka mpenzi mtazamaji, ni siku ya mfahamu kiongozi, na nitakuwa nikizungumza moja kwa moja na yeye aliyekuwa katibu mkuu katika shirika la kibiashara ulimwenguni UNTAD, Mukisa Kitu ambaye ni daktari, lakini kwa sasa haya ndio yaliyo yajayo katika upeo wa TV47. Serikali inapanga kununua aina zingine mbili za chanjo ya corona hivi karibuni. Expecting to get from Pfizer, once we have concluded our deal, we expect to get at least 1 million doses per month from Pfizer, maybe another 1 million from Johnson & Johnson. Chanjo ya aina ya AstraZeneca inaelekea kukamilika wiki ijayo, huku kukiwa na hofu ya Wakenya kupata awamu ya pili ya chanjo hiyo. Matokeo ya mtihani wa KCSE yatatolewa kabla ya tarehe 10 mwezi ujao. Total of 37 civilians, including 3 university students as I had told you earlier, and 2 businessmen, were arrested for attempting to engage or assist in examination irregularities. Watu kadhaa wamesimamishwa kazi wakihusishwa na wizi wa mtihani huo. Na rais wa mahakama ya rufaa William Ouko ahojiwa katika zoezi la kumsaka jaji mkuu. Bila shaka mpenzi mtazamaji, upeo wa TV47 unang'oa nanga sasa. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ya ishara yupo Anne Wairimu, na wasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, @TV47KE katika ukurasa wetu wa Twitter. Ukurasa wangu binafsi ni @Liza, #mfahamu kiongozi. Na serikali sasa itanunua chanjo aina mbili zaidi ili kukabiliana na uhaba wa chanjo ya aina ya AstraZeneca ulimwenguni kote. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe asema kuwa ushirikiano wa Umoja wa Afrika na Kenya utanunua chanjo aina ya Moderna na Johnson hivi karibuni, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Zainab Mohamed. Hali si hali kwa wasimamizi katika sekta ya kibinafsi, na hasa kampuni ya kibinafsi iliyoleta chanjo ya Sputnik nchini baada ya Wizara ya Afya kukataa kutimiza ombi lao la kuruhusu utoaji wa dozi 70,000 za chanjo ya Sputnik iliyosalia nchini, Wizara ya Afya ikisema kuwa jukumu hilo litasalia na serikali pekee. We announced last week during the 2 weeks ago during the NAC meeting that we will continue to service vaccines and service Kenyans for free vaccines without opening the private sector window because of the possibilities of, number one, confusion regarding how we are doing it in the country. Number two, accusations of our own people beginning to sell even what is free in our hospitals and elsewhere. Haya yanajiri huku uhaba wa chanjo ya corona kote duniani ukitishia kusitisha shughuli za utoaji wa chanjo hiyo barani Afrika na hasa nchini, Wizara ya Afya ikithibitisha kuwa shughuli hizo huenda zikasitishwa kwa muda. The African continent is supposed to have received by now some 75 million doses from India. We have only received some 12 million doses out of an expected 75 million doses. So what that tells you that the flow of the vaccines is going to continue to be challenging. Worse still is that there are some countries under the COVAX facility with about 93 countries, there are some countries that have not even begun vaccinating their people, because no deliveries have been made even for the first dose. Kulingana na wizara hiyo, Kenya katika kupambana na changamoto hii mpya kupitia muungano wa Afrika inatarajia kuleta nchini jumla ya chanjo milioni 1 aina ya Pfizer na milioni 1 aina ya Johnson & Johnson. Hata hivyo, muda wa kuletwa kwa chanjo hizi haujawekwa bayana, huku changamoto ya uhifadhi maalum wa chanjo ya Pfizer ukizua kizungumkuti kipya. We recognize that because the Pfizer vaccines are supposed to be stored at -70 degrees.
And what we are doing is that at the same time as we are acquiring the vaccines, we are also acquiring the fridges, the special fridges that we are supposed to use. Jumla ya watu 750 nchini wamepokea chanjo ya corona kufikia sasa. Zainab Mohamed, TV47. Na watu zaidi ya 30 walikamatwa kwa kujaribu kuiba mtihani wa KCSE, huku simu zaidi ya 50 zikipatikana zikiwa na watahiniwa. Kadhalika maafisa 27 waliokuwa na jukumu la kusimamia mtihani wa KCSE walisimamishwa kazi baada ya kupatikana wakijaribu kuiba mtihani huo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Sharon Baranga. Zaidi ya watahiniwa 1700 wamekamilisha mtihani wa KCSE leo. Wanafunzi hao wamekuwa wakifanya mtihani huo uliochukua takriban mwezi mmoja. Hata hivyo, serikali imekuwa ikishughulika na baadhi ya visa vya majaribio ya wizi wa mtihani huo kutoka sehemu tofauti nchini. Total number of 27 officials were relieved of their various duties as center managers, supervisors, or invigilators of allegations of violating the regulations that guide the administration of examinations. Basically, there's two things. Sometimes failing to frisk properly. Sometimes, most of the times, confusing the askari and opening a paper and taking a shot and sending to telegram or through other means. And we are able to pick at what time the paper was opened and sent, and we shall know where it was done. Total of 37 civilians, including 3 university students, as I had told you earlier, and 2 businessmen, were arrested for attempting to engage or assist in examination irregularities. 53 cell phones were confiscated from candidates at examination rooms during this exercise. In order to be fair, as we speak, our security agencies are busy conducting thorough forensic investigations to find out if the gadgets were used to aid any form of examination cheating. Baadhi ya wanafunzi walitumia mbinu tofauti ili kujaribu kuiba mtihani. Our children have devised very interesting methods where they wear white shirts and inside the shirts they have written what they think will come in examination. So as you frisk them, you don't find anything. But then you find them fidgeting with the buttons, trying to open the shirt to check what is inside. Wakati huo huo, wazazi wanaojaribu kuhongana ili watoto wao wapate nafasi katika baadhi ya shule za upili kwa kidato cha kwanza wameonywa. Kulingana na waziri wa elimu, wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE watapata nafasi katika shule wanazostahili kulingana na walivyofanya kwenye mtihani huo. But there are already people collecting money. A good example is a gentleman who collected 315,000 odd, promising a child that I will take you to Alliance High School. How are you going to take the child there? If your child has 260 marks and you are able to smuggle that child to Alliance, you have destroyed the child because he will not run with the others. And you can be sure he will not perform. Wakati huo huo, waziri wa elimu amesema kuwa baadhi ya wananchi wamekuwa wakimsumbua kwa kumtumia ujumbe ya kuomba nafasi katika baadhi ya shule za upili. So I hope that this madness of people filling my phone with requests, I can't keep my phone because I cannot block my phone because I'm a public figure, but please stop filling me with messages that you know I cannot deal with. Kulingana na serikali, matokeo ya mtihani wa KCSE yanatarajiwa kutangazwa kabla ya tarehe 10 mwezi wa Mei, siku ambayo wanafunzi wengine watakuwa wakiripoti shuleni kwa muhula wa 3. Sharon Baranga, TV47. Na wakulima wa majani chai katika eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, wameandamana hii leo kulalamikia kucheleweshwa kwa ujenzi wa kiwanda cha majani chai eneo la Madala, Shinyalu. Violet Auma na mengi zaidi. Wakazi hao wameandamana wakiwa wamebeba mabango hadi eneo kiwanda hicho cha majani chai kilitarajiwa kujengwa, wakidai wamechoshwa na ahadi za uongo tangu mwaka 2015. When we voted for him, this was one of the promised that he told us as farmers. Tumekuwa tukienda ofisini kwake, tukienda kwa agriculture, tukienda trade,
tunadanganywa. There is somebody in the Kakamega County government anaitwa 2 weeks. Naambiwa kila mara 2 weeks mtapata information. Tutaona 2 weeks. 2 weeks. Tunataka kujua huyu 2 weeks ni nani? The title deed of this land is with the governor. Wamedai kutengwa kimaendeleo na serikali ya Gavana Oparanya, huku wakiitaka kaunti kuelezea utumizi wa fedha zinazotengwa kila mwaka kwenye bajeti ya kaunti hiyo kwa lengo la ujenzi wa kiwanda hicho. Amekuwa akilocate pesa for every financial year. This man has retarded and deteriorated the development of our project. Tangu governor aingie kwa uongozi, we have been neglected. Kuanzia kwa barabara ya kutoka Muranda kupita Sinyalu kwenda mpaka Jebsonoi, he is able kusaidia hiyo maneno, hakufanya. Amekuja kutuletea factory ya Matala hapa. Tumekaa mpaka wa leo, vijana wa youth hapa Matala wengi sana wako very jobless. Shinikizo hili linajiri siku 2 tu baada ya seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kuangazia miradi yote iliyokwama chini ya serikali ya Oparanya. Mnajua sofa tangu tumchague Governor Oparanya in 2013 hakuna flagship project hata moja ambayo imeisha. Ukiangalia ile tea factory ambayo ingefaa atengeneze kule Shinyalu, paka sasa hivi ni shamba ilinunuliwa tu na wamepanda miti peke yake. Hakuna tea factory kule Shinyalu. Natujengea choo sisi tunakula choo. Violet Auma, TV47, Kakamega. Kwingine kulikuwa wazee wa jamii ya Pokot wameamua kutumia mila na tamaduni kama njia mojawapo ya kukabiliana na visa vya utovu wa usalama katika maeneo ya Kapedo na Tiaty. Wazee hawa wamefanya hata hivyo wamesema hata hivyo wanalaumu wanasiasa kwa visa hivyo ambavyo vinaongezeka kila uchao. Kutokana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama eneo la Kapedo miezi kadhaa, sasa wazee wa jamii ya Pokot wameamua kutumia mila na desturi ili kukabiliana na utovu wa usalama pamoja na wizi wa mifugo. Wazee wa jamii ya Pokot wanasema serikali imeshindwa kukabiliana na wahalifu wa mifugo, hali ambayo imewalazimu viongozi wa jamii kuja pamoja, kufanya mazungumzo na kuasihi jamii katika kueneza umoja na amani. Kwa hivyo wakina mama wakiletwa pamoja ya Pokot, ya Tugen, ya Marakwet, ya Chembus, ya Turkana, wakae pamoja, watapata suluhisho, kwa sababu hawa wenyewe ndio wanatengeneza chakula kutengenezea wale wahalifu. Wanasiasa kutoka maeneo hayo wameshutumiwa pakubwa kusambaratisha amani kutokana na nia za wanasiasa za kuhofia kuondoka mamlakani, hali ambayo imesababisha jamii ya Pokot kubaki nyuma kimaendeleo, kupoteza maisha na mali kuibiwa. Nguvu, yani kutumia nguvu, military operations, haitasuluhisha hiyo jambo, kwa sababu itasababisha maafa kwa watu wengi. Wakati wa tamasha kama hizi, wazee wa jamii wanahusishwa katika kubadilishana mifugo na kuwa na mazungumzo mbadala. Kabla wazee, kwa sababu wazee ndio ni kama serikali ambayo iko ndani huko tu kwa watu. Kwa hivyo hiyo ndio mbinu ambayo tunatumia. Hata Watugen hakuna siku ambayo wamekaa na wazee wa Pokot kujadiliana kwa siku moja au siku mbili kuhusu nini chanzo cha haya matata ambayo inatokezea. Aidha, serikali imetakiwa kutotumia nguvu kupita kiasi ili kutatua mvutano uliopo unaosababishwa na wanasiasa. Hata hivyo, wakazi wanaomiliki silaha kinyume na sheria sasa wametakiwa kuwasilisha mara moja. Mwenyekiti wa baraza la Pokot John Muok ameitaka serikali ya kaunti kufungua vituo vya utamaduni ili kueneza amani na utamaduni. Operesheni kadhaa zimekuwa zikiendeshwa maeneo ya Kapedo na viungo vyake, na hata serikali kulazimika kuweka kafyu. Kikosi cha polisi pamoja na watu kadhaa wamepoteza maisha katika makabiliano ya visa vya uhalifu. Paul Kirobi, TV47. Na mahakama imesitisha kwa muda usajili wa jaji wa mahakama ya upeo uliotarajiwa kuanza Jumatatu wiki ijayo. Hata hivyo, zoezi linaloendelea la kusaka jaji mkuu litaendelea. Hii imekuwa zamu ya rais wa mahakama ya rufaa William Mauko, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya siasa Joshua Nsari. Rais wa mahakama ya rufaa Jaji William Ouko alikuwa wa 8 kuhojiwa na tume ya huduma za mahakama JSC ili kujaza nafasi ya jaji mkuu.
Ouko akieleza kuwa suala la kutoapishwa kwa majaji 41 limeathiri utendakazi wa mahakama, hasa mahakama ya rufaa anayoiongoza. Ouko anasema kwa sasa mahakama ya rufaa ina majaji 15 huku wenzake wakistaafu na mmoja kufariki. But I don't think we are working smart. And so my legacy is that of a satisfied litigant who comes to court and gets justice expeditiously. Rais Kenyatta wakati wa Jaji David Maraga alidinda kuapisha majaji 41, swala ambalo idara ya mahakama imekuwa ikilalamikia. Ili kutatua mrundiko wa kesi mahakamani, Jaji Ouko amesema atateua majaji walio katika sekta ya kibinafsi kusaidia iwapo atapewa fursa ya kuwa jaji mkuu. There's an act of parliament that allows the Chief Justice to appoint lawyers in private practice to help the judiciary with the hearing of cases given our numbers. Suala la ufisadi lilipojiri, Ouko alisema kuwa atashirikiana na mashirika mengine kuhakikisha ufisadi umekabiliwa vilivyo na wahusika kuchukuliwa hatua za kisheria. It takes two to tango. And so even as we try to address corruption within us, we also must be able to have corruption addressed without the judiciary, outside the judiciary. Mahojiano haya ya jaji mkuu yakiendelea, mahakama kuu imesimamisha kwa muda usaili wa jaji wa mahakama ya upeo uliotarajiwa kuanza juma lijalo. Jaji Anthony Murima na Wilfrida Okwanyi walitoa uamuzi huo leo ili kusikizwa kwa kesi 4 za kupinga usaili huo. Hata hivyo, usajili wa jaji mkuu unaendelea. Zoezi la kumsaka jaji mkuu linaelekea ukingoni, kesho ikiwa zamu ya Profesa Wekesa Moni mwenye tajriba ya miaka 16. Atakuwa anatumia tajriba hiyo kudhibitisha iwapo ana uwezo wa kuongoza idara ya mahakama. Joash Onsare, TV 47, mahakama ya upeo, jijini Nairobi. Asante Joash Onsare. Wakati wangu wa kuchukua mapumziko kidogo, Steve Ngene na Magi Osinde wanasema wanaendelea kufurahia taarifa zetu. Sicheze mbali, pige taarifa zaidi zipo. You are watching TV 47. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo soko. Ndio nitaongea na kila mmoja wao. Very good. Piga *444 utunukiwe Credo double. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Oh, hi.
not what you're thinking. It's a cup of coffee. Coffee, movie. Together, coffee with movie. Every Sunday, 8 p.m. on TV 47, where we bring you interesting, enticing people. Well, we've concentrated on musicians. Yeah. Yeah. Producers. So now I manage, because talent management and events management, I think was my passion. Right about now, we want to go beyond to the counties and to other countries. I'll see you. Let the sun stand still like Joshua time for 3 hours, but this time for only 1 hour. We bring you coffee with movie, interesting, enticing guests. I'll see you. Tunaweza anza tuna Mombasa, Kisumu, Nakuru, twende Uganda, Magufuli Land, TZ, you never know. It is coffee with movie. Jua unaweza enda sasa. Okay. Before the markets open, farmers begin their day, each with the desire to produce the best. But how can they increase the numbers, maintain the standards, Aitoi ile garlic inafaa itoi, that standard garlic, reduce the cost, we spread our risk, and yet remain the best? Kilimo Diaries, every Sunday when the clock hits 7:30 p.m. The story continues to unfold. The race to win Abel's heart continues. Huyo mwanamke ataniona, Abel is my mwanamke mgani ni Namna huku mzozo wa uongozi wa chama cha Ford Kenya ukizidi kutokota, wazee wa jamii ya Mulembe wameonekana kuingilia kati katika juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu katika chama hicho. Mike Kagongo na mengi zaidi. Inakisiwa kuwa wapo wazee waliomwakilisha mbunge wa Kantoi Wafula wa Munyinyi kwenye mkutano baina yao na wazee waliowakilisha seneta Moses Wetangula kutafuta suluhu. Lakini sasa wazee wa jamii ya Baki Mwenyi, kaunti ya Bungoma, ambayo ni jamii ya mbunge wa Kantoi Wafula wa Munyinyi, wamesuta vikali baadhi ya wazee waliofanya mkutano huo wa kutafuta suluhu. Hii ndio grupu ambayo anatakana aongee nayo. Na wao wazee wote hao wengine ni walakai, wale ambao wanajitakia. Wanasema kikosi cha wazee kilichofanya mkutano na seneta wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula hakina usemi wowote katika jamii hiyo, wakishikilia kuwa kama jamii hawatajihusisha kamwe na siasa za chama, kwani mahakama ndiyo itakayoamua uongozi halali wa chama cha Ford Kenya. Tunangoja tu mpaka uamuzi vile utatolewa. Na saa hizi sisi hatutaki mtu atuchokore, tuanze kupikana kwa sababu uongozi. Ukisikia ati watu wengine wameenda na wengine hawajaenda, hiyo ni kutawanyisha familia. Na ukoo wa Mwenyi ni familia moja. Uongozi wa chama cha Ford Kenya ulianza kuyumba baada ya mbunge wa Kantoi Wafula wa Munyinyi na mwenzake wa Tongareni Seli Simiu kutishia kunyakua uongozi wa chama hicho kutoka mikononi mwa kinara Moses Wetangula. Wengine wao